too much on these things, on the how the position of the celestial bodies, how is the moon, what is the position of the other stars, and we don't really bother ourselves with these small things. But it is also very true at the same time that at some point, sometime, the things is this, that the cosmic energy, the whole cosmic energy becomes very high, and that if we try to meditate, that helps the nature, the whole nature, as if the cosmic body help us, because we are also the part of the whole big universe. So that thing also plays through us also. So in that way it helps. Like in special occasions, you know that in India we celebrate some very special days. Some are in the night, some are in the days, and there are some specific time. That specific time is calculated with the position of the celestial bodies. What is the position of the sun, what is the position of the moon, what is the position of the earth. In that order, they calculate and they say that this is a very prime time. If you meditate, then you can easily elevate your energies high up. So that is one part. Hola, Paula. So this is one part. But another part is that we should rather concentrate on our path, that we have to change ourselves, make ourselves spiritual. So that is very important. Ok, Swamiji dice, nosotros no prestamos mucha atención a estas cosas, estas posiciones estelares, no atendemos mucho a estas cosas porque son más bien cosas pequeñas. Es verdad que a veces en un punto esta energía cósmica es muy alta y si meditas la naturaleza te va a ayudar porque somos parte de este universo. En ese punto ayuda. La verdad es que en India se celebran días especiales y noches específicas que son calculadas por los cuerpos celestes, la luna, las estrellas, la tierra. Estos cálculos dicen que si meditas tu energía se eleva. Esto es una parte, pero la otra parte es que debemos concentrarnos en el camino espiritual y hacer lo que espiritualmente, hacer de nosotros, llevarnos al camino espiritual, llevar el foco en la espiritualidad. The truth, Swamiji, is here in Western. There is a lot of confusion between these cosmic things of this phenomenal world and spirituality. And there is a lot of paths that say is spirituality, but are more attended the phenomenon. And we see this in Advaita Vedanta is another approach. So maybe you can, it would be nice if you clarify us this and also the avatar. It would be very nice. Okay. So let me say it in this way, that in Vedanta society, International Vedanta Society, what the spirituality that we learn from Bhagavan, that he always tried to, you know, that the very human nature, every human being are full with all prejudices. There are some conviction about the prejudices, about the social things, how the people behavior. So there are a lot of things, very traditional prejudices are there. So people love to believe on these things. Bhagavan always, he approached the spirituality with, in a very classic Vedantic way, and Vedanta always with arguments, with logical explanation. It analyze with the analyze. It just elevate one's soul beyond all prejudices. So about religion also, people means
people love to behave in a particular way with some prejudices, with some rituals. But in Vedanta, we try to free everyone from all these things. When you are, the very goal of Vedanta is to free everybody. Entonces, la International Vedanta Society, la espiritualidad que nos acerca a Bhagavan, se trata de que la gente está llena de prejuicios, la gente está llena de comportamiento, de aspectos, de pensamientos, de características, y la gente ama creer todas estas cosas. Bhagavan, el acercamiento que hace la espiritualidad es de la forma puramente vedántica, y el Vedanta argumenta y analiza y eleva el alma más allá de todos estos prejuicios. Sobre la religión, también la gente ama comportarse de determinada manera, ama hacer las cosas de determinada manera. Vedanta lo que trata es de liberarte de todas estas cosas, liberar todas estas cosas, y el objetivo del Vedanta es liberarte de todo, liberar todo. So the main thing that what is actually binding us? That thing we mostly explain, that with what are the thoughts, what are the things that binds us, what are the things that dominate our mind, dominate all our thoughts, that influence all our tendencies, all our thoughts. So these are the, Vedanta says in a very classical way that all these things are your ignorance. So free yourself from all ignorance. But what are the ignorance? When we really understand what are the things that influence ourselves, that influence our mind, that is very important. Entonces, ¿qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos ata a nosotros? Esto es de lo que habla el Vedanta. ¿Cuáles son esos pensamientos, esas cosas que te atan, que dominan tus pensamientos, que te dominan a través de los pensamientos? ¿Cuáles son esas tendencias que tiran? El Vedanta dice en la forma clásica que todas estas cosas son ignorancia, todo eso que te ata, todo eso que te domina. ¿Qué es por la ignorancia? ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia se desvela cuando entiendes cuáles son esas cosas que te atan, cuáles son esas cosas que te influyen. It is like you were running a marathon, and if a sack is put on your back, with a heavy sack is put on your back, and with that sack, if you try to run, you try to run a marathon, what will happen? Very soon you will be so tired that you cannot complete the race, complete the marathon. Our life is just like a marathon race. We have to go very far. We have to lead our life. We have to do a lot of things in our life. All the prejudices, all the conviction of religion or whatever the things is, all are like this, that we are putting the sack on our back and then we are trying to run. Rather, Vedanta say, free yourself from all the load that you put on your shoulder, freely you run. Then you will enjoy the race in your life. You will enjoy the progress in your life. You will enjoy your life as a whole. Dice, es como si quieres correr un maratón. ¿Cuáles son esas cosas que te atan? Es como si quieres correr un maratón. Si tú pones un saco en tu espalda y quieres correr con ese saco en la espalda lleno de cosas,
corres el maratón, ¿qué te va a pasar? Que muy pronto te vas a dar cuenta que no puedes correr ese maratón, que no puedes correr muy rápido. Entonces la vida es como algo así, es como que tú quieres ir por la vida y hacer muchas cosas, tenemos muchísimas cosas que hacer en la vida, pero ese saco son todos esos prejuicios, son todas esas cosas que te dice la religión, son todas esas ideas, todas esas condiciones. Se trata de cómo haces para correr con ese saco. Entonces se trata de liberarte de todo esto que llevas a la espalda. Se trata de disfrutar de tu vida plenamente, disfrutarla como un todo. So, so the first thing that we have to understand that let us first understand what is religion. Religion, how we understand about religion. So we say that, let me tell you by the words of Bhagavan. Bhagavan says, religion is a particular character that you develop, that one develop by the practice of social practice, by the means how one is grown up, how one is groomed. In that way, particular type of religion or character been developed. And when you follow that very blindly, you actually end up with nothing. Whatever we are doing, we should understand, we should realize what we are getting, what we are trying to learn, what we are realizing. In Vedanta, what we say? In Vedanta, we say that every time we give stress on this particular thing, that every time, every moment, whatever you are feeling, physically, mentally, energetically, whatever you are feeling, whatever you are realizing, all these are very true. All these small truths will lead you to a supreme truth, the ultimate truth, what we refer in Vedanta as Brahman or Atman. So there, we should keep up the focus on that, reaching on that supreme goal. But how? By focusing, keeping our focus on every moment that we are realizing, all the moments that we are realizing. Entonces, tenemos que entender varias cosas. Tenemos que entender varias cosas. ¿Qué es la religión? ¿Qué entendemos por religión? Bhagavan dice que la religión es un carácter que tú desarrollas por una práctica social, por una práctica en tu vida. Este particular tipo de carácter que desarrollas y que sigues te acaba llegando, te lleva a un lugar. Cualquier cosa que haces tienes que ver qué estás realizando, qué estás obteniendo, a dónde te está llevando. Y Vedanta dice, cada momento que sientes física o mentalmente, cada momento, lo que hay ahí física, mentalmente, lo que quiera que haya, todo lo que hay ahí es verdad y te guía y te lleva a una verdad más profunda. Todo esto te lleva a una verdad superior. Entonces el foco es en esto supremo, en esta verdad superior. A través de toda la verdad, focalizarnos en esta verdad superior. ¿Cómo? Manteniendo el foco ahí, manteniendo el foco en cada momento. Entonces todos los momentos realizas, todos los momentos te llevan a esta verdad superior. Let me just say in this way that how the things actually unfold to us. We say that when a baby is born, the baby only knows his mother.
Mother then later introduce the baby with his father, his or her father. Then later, as the baby grows up, he come to know about their family, if they have other siblings or not, other brothers, sisters, and others. Then uncle, then aunties, then grandfather, grandaunties. So all these things come up. Little by little, the bigger family, the baby comes to know. As the baby grows older, comes to know about the family. He comes to know what are the things that the achievements of the family, the 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 treasure or the proudness that been held by the family. All these things, as one grows, that baby, as he grows, he comes to know all these things. So what we say, that when we realize something, when we are realizing something, that what is the greater, what is behind that, we are always means in a very concise way, we try to uh, realize or to know things in a very concise, in a very short form. But what is the greater truth? What is beyond that? So, okay, let me just stop here. Aditi will explain, then I'll say again. Ok. Dice, cuando un niño ha nacido, por ejemplo, el bebé primero conoce a la madre y luego la madre le presenta al padre. Y luego él conoce al hermano mayor, conoce a la familia, conoce a si tiene primos o no, conoce a los hermanos, los abuelos, los tíos, y así va conociendo a todos. Poco a poco conoce a la gran familia. Y en la medida que va creciendo, también va a ir conociendo los logros de la familia, el orgullo de la familia, los tesoros de la familia, qué es lo que esa familia ha logrado, que ha atendido, que ha vencido esa familia. Y entonces él llega a conocer todo esto. Cuando realizamos algo, vemos qué es lo que hay guardado más allá de eso. A través de cualquier cosa, vemos a través de esto cuál es la verdad más grande que hay. Ver más allá, vemos la verdad más grande a través de esto. Let me say this thing in this way, that imagine like this, that you are in the mountain, you discover a small stream of water is coming out from underneath a big rock. A small stream of water is coming out. So if you follow that small stream, what you will find, that little by little, as it goes down, the stream gets bigger. Later, that small stream becomes a small river. As it approaches more in the valley, it goes much bigger. Then it takes the shape of a full river. Then ultimately, it meets to the ocean, and it becomes infinite. Similarly, all our realizations, all our knowledge, all our perception at the very beginning are very small, very finite in nature. What Vedanta says, always try to just look little more behind that. What is holding you? What is holding you? And by that process, you will go more finer, and that will become more broader. And ultimately, you will come to know the infinite Brahman. And that infinite Brahman is you. You will discover that each one of us will discover that it is I. I am that infinite Brahman. I am that infinite consciousness. I am that infinite bliss. So that thing we have to find.
The process is all the way we have to understand what we are realizing. When we get back our focus not on the problems or the issues, rather what we are realizing, this change of approach, it may be called as the spiritual approach. Ok. Y imagínate esto ahora. Estás en una montaña y te giras y ves un reguero de agua que está saliendo de una roca. Y entonces lo sigues este reguero de agua y vas a ver que se vuelve algo más grande. Y luego vas a ver que este reguero de agua más abajo se convierte en un río ahí en el fondo del valle. Y lo vas a seguir siguiendo. Y al final del valle se ha convertido en un río mucho más grande. Y si sigues esta forma de gran río, al final va a llegar al océano y se va a volver infinito. Similarmente, en nuestra realización, en el momento que primero nos concentramos y atendemos a las cosas más finitas en la naturaleza. Y el Vedanta te dice, mira más, mira lo que te sostiene. Y en este proceso, finalmente ves y sabes que tú eres el infinito Brahma, que tú eres infinitud, que esa infinitud eres tú. Cada uno de nosotros dentro descubre este yo soy que es infinito. El proceso es todo el camino que estás realizando. No solo te fijas en los resultados, cambia tu forma de mirar, cambia tu forma de aproximarte a la verdad, a todo lo que sucede. Cambia tu forma de mirar, cambia tu aproximación. Y este acercamiento, esta aproximación, esta forma de mirar es espiritual. In the Taittiriya Upanishad, there's a beautiful citation. So it says like this, that a group of students, they were chanting from the Vedas. Everyone was chanting the Veda, the mantras of the Veda. They were reciting all those. The Guru came there, one of the realized sage, he came there. The master said that by memorizing, you have learned the mantras. To you, these mantras are formed with the letters. You know these mantras as letter, all are letter. But letter are just a symbol. What is the essence of the mantra? How you will discover? When you worship these letters, these words, all these words, all these letters form a word. All the words together forms the mantra. That mantra itself reveals a greater truth. But with your finite knowledge, you only come to know about the letters. First, what you learn, by compiling those letters, you come to know, to read about the word. By the word, you come to know about the sentence. The whole sentence completes the mantra. That mantra completes the meaning of that essence of the mantra. That is the truth. So in our life, we also our approach should be like this, from finite things going beyond to the infinite one. All our realizations are usually about the issues, small issues of life. But what is behind that issue? That issue is just like the alphabets. Taittiriya Upanishad
Dice, hay una cita que habla de que un grupo de estudiantes estaban cantando los Vedas, estaban cantando los mantras de los Vedas y los estaban recitando. Y entonces el gurú llegó allí, el sabio realizado llegó y les dijo que cantando los mantras estaban aprendiendo las letras seguidas. Una letra seguida de otra formaba una palabra. Conociendo los mantras, estaban conociendo los símbolos. Ellos estaban viendo letras seguidas una detrás de otra, porque las letras son símbolos. Y entonces la mente limitada veía eso. Las letras formaban una palabra. Y entonces la palabra formaba un mantra. Y el mantra en sí mismo estaba reflejando una verdad. Así este conocimiento es finito de las letras. Las letras forman una palabra y la palabra forma una frase y la frase completa formaba el mantra. Y el mantra en sí totalmente tenía un significado que es la esencia profunda del mantra. Así es la aproximación de la vida, de cosas finitas a la infinitud. Nuestros resultados son solo lo finito. Aditi, I'm just trying to give the example. So, does this revealing is it becoming meaningful to them? Do they understand? ¿Está el ejemplo que ha dicho de la historia teniendo significado para vosotros? ¿Se entiende lo que está tratando de compartir? In our practical life, how to approach? This is just a citation. Just like to know about a mantra, you have to first thing that is revealed to you is the alphabets, the letters, the alphabets. By the alphabets, you come to know about the words. By learning the words, you come to know about the sentence. By memorizing the sentence more and more, then later, when you worship that sentence, that becomes meaningful to you. And you come to know about that. So in our life also, let me say in this way, that, for example, if one does not know what is milk, first, one person who knows about the milk, he says about milk. What is milk? Milk is a liquid, just like the water. Milk is white in color. Milk is a healthy drink. It tastes sweet. All the elements he is saying to make one understand about milk. That person doesn't know what is milk. Then later, when he sees the milk by himself, most probably, if he has learned all the qualities of milk, what has been described to him by Guru or the Master, if he has memorized all these things very properly, if he understood all these qualities very properly, then when the milk he will see the milk by himself, he will discover, yes, this liquid is known as milk. Aditi? A través de la práctica de la vida, ¿cómo la estás aproximando? Él está hablando de esta aproximación con la práctica de la vida. Para saber el mantra, primero tienes que aprender letras. Y a través de aprenderte el alfabeto, de conocer el alfabeto, luego puedes aprender las palabras. Cuando ya has aprendido las palabras, aprendes la frase del mantra. Y a través de adorar esa frase, de repetir esa frase toma significancia para ti. Dejadme que os ponga otro ejemplo. Por ejemplo, tú sabes lo que es la leche y una persona le dice a otra sobre cómo es la leche, porque el otro no lo conoce, le dice que es un líquido,
que tiene agua dentro, que es de color blanco, que es dulce, para hacerle entender cómo es la leche. Entonces esta persona que no conocía la leche, el día que ve la leche, como ha recibido toda esa información, la ha memorizado, la ha entendido y ha entendido sus cualidades, cuando ve la leche, entonces se da cuenta que sí, que es este líquido. So Vedanta first says about why spirituality is important for us. It first tries to explain. It tries to explain what is Brahman and why Brahman is very relevant with us, to us. Why it is so. It explains. Whatever that is relevant with us, what is very necessary for us, that thing becomes a part of our life. If we come to know that the realizations, as I say, that Bhagavan always give focus on realization. What is realization? Not only about, we actually, those who just started the spiritual life, they always think that probably spiritual realization is something very divine in nature. Yes, that is very divine in nature. But all the realizations that we are having every moment in our life, just like I'm becoming angry, I'm becoming sad, sometimes I'm become happy, all these are part of realizations. So what Vedanta tries to say, that you used to, means we people have the habit of always getting getting our focus on the issues. Here, to become a spiritual person, what you need to learn, that whatever the things is coming to you, whether it is good or bad, whatever the things you are realizing, you are realizing happiness, then you become happy. You are realizing a sad thing, becoming sad. Focus on the realization, not on the subjects. Ok, entonces lo que dice primero el Vedanta es que habla de la espiritualidad y por qué la espiritualidad es importante para nosotros. Por eso de lo primero que habla es de Brahman, porque te explica por qué es relevante Brahman, esta infinitud. Te explica lo que es y en la medida que tú conoces, oyes, escuchas sobre lo que es Brahman y lo necesario que es para ti, entonces esto se convierte en importante en tu vida. Y lo segundo de lo que el Vedanta dice es sobre la realización. Bhagavan pone mucho foco en la realización. Y es que probablemente una realización espiritual es muy divina en naturaleza, pero nuestras realizaciones a veces llevan intrínseca felicidad, enfado. Esto forma parte de la realización. Entonces, mucha gente se focaliza en los logros, en los resultados. Y aquí lo que Swami nos está diciendo, que es para una persona espiritual, lo que necesitas saber no es el foco en los resultados, es que es estar más allá de lo que viene a ti, si es bueno o es malo. So Vedanta encourages to ask question. It says that you ask yourself the question first. If you don't question your life, then you won't get the focus back on realization, on you. Just like this, when you are busy dealing your business or your office or your job or whatever the work you are doing, if you are very busy with that thing,
Vedanta encourages you, ask about yourself. If I do this, what will happen to me? If I successfully complete my work, what I will get? Ask yourself. Probably the very answer, the most probable answer is, I will get some money. So how the things goes much deeper. With money, what will happen? What you will get? With money, I can purchase some pleasure. I can purchase some comfort. With comfort, what you will get? What will happen to you? So in that way, if we go on questioning yourself, questioning every activities, questioning all the acts, then you are getting the focus more back on you, on your realizations, on the more essence of you. Yes. Dice Vedanta nos habla de hacernos preguntas. En tu vida, por ejemplo, donde pones el foco, si pones el foco en ti, en tu realización, cuando estás trabajando, cuando estás muy ocupado en la oficina o en tus quehaceres, cuando estás en el trabajo, Vedanta te dice, pregúntate sobre ti. Si tú haces esto, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué tomarás con esto? Probablemente la pregunta de lo que estás haciendo, si tú te cuestionas todo, ¿qué va a pasar contigo, sobre ti? Llevas el foco a ti, pues probablemente la respuesta sea, pues tendré más dinero, tomaré más dinero. Muy bien, sigue preguntándote, ¿y con este dinero qué va a pasar? Pues con este dinero probablemente pues tendré más confort, tendré más placer. Muy bien, y con ese confort y con ese placer, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué te va a pasar? De esta forma, constantemente el foco está en ti, el foco es cada vez volviéndote más a ti, hacia tu realización, hacia tu esencia. So how they have to realize means what I say about realize, how I realize myself. So those were very fine. Actually, Paula said about more close to I. So what I am saying is further I. What very worldly person who are always busy interacting with the world, with this phenomenal world. From the phenomenal world, how could I get into me? So that's the idea. Go on questioning yourself. What you are earning. With that earning, what you will get. What you are getting as pleasure, what you are getting as comfort. With that, what will happen to you? Ultimately, what? So in that way, you are always coming more and more and more within you. So that is what Paula said, that yes, ultimately you will find, you will reach to a point where all the subject of the world becomes very irrelevant. But practicing this thing continuously make us also very stable, no matter whether I am getting very good things in the phenomenal world, good deals in the phenomenal world, or sometimes very harsh real world. But I becomes untouched. I really become unfettered. So that's the goal. Ok, entonces lo que dice Swamiji es cómo realizarte a ti, y es pensar que una persona mundana que está muy envuelta en el mundo material y llevando estas vidas, cómo ir a ti de una forma rápida, cómo el yo es mostrado, cómo ir a ti. Y es que si tú te sigues preguntando y preguntando sobre los resultados y qué va a pasar contigo, cada vez irás más al punto que todo esto es irrelevante. Y entonces irás practicando de cómo mantenerte estable, cómo estar más en ti. No importa las cosas que vengan a ti en este mundo del fenómeno, si son buenas o malas, porque si tú vas practicando esta forma de cuestionarte y te estabilizas ahí, vas a ver que vas en ti a lo intocable. Este es el objetivo. I'm not saying about not focusing. Rather, I'm saying that we should be
more aware of me, the I. We should be more aware of that. Whatever is coming to my way, we should deal that with all respect. We should deal that with all sincerity, with all honesty. That is the reason in Indian tradition, in Vedantic tradition, or the tradition that the Veda gives, that it says that treat everything as God. Your job is God to you. The tools that you are using is God to you. Like if you are using a computer, then think that this computer is God to you. So you care, you respect, you become very honest with it. So whatever the tools you are using, think that it is very divine. It is giving you everything. So in that way, what we are trying to elevate our conscious level always higher, more nearer with divinity, more nearer with the bliss. That is the idea. She say, okay. Dice, no es tanto con el focus, mejor digo, se trata de darme cuenta más del yo, darme cuenta más de mí, darme cuenta más del yo. Entonces, lo que quiera que venga a ti en tu día a diario, míralo con todo el respeto. Míralo con todo el respeto lo que venga. En la India, en la tradición del Vedanta, se dice que todo lo trates como Dios. Todas las cosas que utilices en tu trabajo, todas las cosas que estén en tu vida, míralas como Dios. Úsalas con mucho cuidado, son Dios para ti. Si tú usas una computadora, un PC en el día a diario, cuídala con mucho respeto. Sé muy respetuoso porque esto es Dios para ti, esto te lo da todo. Cualquier herramienta que uses, trata de elevarte a través de todo, trata de elevarte más arriba a través de todas las cosas para elevar tu visión más cerca de la divinidad, más cerca de la bendición. Esta es la idea. So have you understand the beauty Entonces, of life? Entonces, ¿habéis entendido el deber, la obligación de la vida? Lo que yo vi, lo que yo entiendo... Ay, I'm sorry. She said, yes, that I have understand is to pay attention and see that everything, every moment is a way and a possibility to go to the eye, to go to be closer to consciousness, in touch with the truth, and in this way, one and another, until see the divine in all. Yes, it is a continuous process. Life is a continuous process. Just like as I begin with, that a stream that start its journey high up in the mountain, just a small stream of water is coming out from the high up in the mountain underneath a big rock. That becomes a river, then reaches to the infinite ocean. Similarly, all our life is a continuous process. Every time, every moment, I do realize something. But what I am realizing, because we have the prejudices of good or bad, that this is my job, this is the thing. So because of all the prejudices, all the ignorance, we do fail to understand the very essence of me. The goal of Vedanta or goal of spirituality is to get our focus back on I, that I. So in that way, in that process, once we come to
means make us habituated in this process, life becomes very happy, full of bliss. Entonces dice, sí, sí, es un proceso continuo, es el proceso continuo de la vida, como subir una montaña, como el reguero que sale de la roca y luego baja y se convierte en un río y luego acaba en el océano infinito. De una forma similar, nuestra vida es un continuo proceso y cada momento el yo realiza algo. ¿Qué estás realizando? Porque al final, si hay prejuicios de lo bueno o malo, que si hay prejuicios sobre este trabajo, sobre mi trabajo, sobre lo que sea, estos prejuicios son ignorancia y caemos en no entender acerca de mí, en no entender acerca de yo. Entonces se trata de voltear esta mirada al yo todo el tiempo. El objetivo del Vedanta es llevar el foco al yo. En este foco está el proceso. Y la habilidad en este proceso de llevar el foco continuamente al yo hace que tu vida sea mucho más feliz y hace que tu vida se llene de gracia. De bendición. Thank you. Means, next day we'll discuss some other things, that how means the action of our life, how the work of our life mislead us, and we become more ignorant. We become more, you can say that, more materialistic. How we become more materialistic? So materialism and spirituality are not two different sides, but we say life is a one thing. Everyone is, in reality, everyone is spiritual, but when they fail to understand the very essence of this, they project themselves as materialistic because they are too much concerned with their work. So this thing we'll discuss next day. So today, thank you for joining. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Gracias. Gracias. Traduzco. Swamiji dice que el próximo miércoles hablará de cómo el trabajo puede liderar la vida, porque a veces nos volvemos muy materialísticos y entonces separamos la espiritualidad de la materia y decimos que son dos mundos, pero en realidad no es así, no son dos mundos. Decimos que la vida es una sola cosa, no dos, y que todo en el mundo, todo es espiritual. Y de hecho la espiritualidad y aquel que realiza esta vida también se vuelve muy material porque solo es uno. Y dice que agradece, thank you so much. Gracias. And I'll try to answer that. Vale, pero now or not next time? Later, no? maybe later. Maybe after 2 days you suddenly come up, a question come to you, then just ask Aditi. Aditi will forward that to me. Muy Dice bien. que si tenéis alguna pregunta, que quizá en 2 días viene alguna pregunta, que me la enviéis, si no tenéis WhatsApp, o me la enviéis y entonces se la hago llegar y entonces la próxima sesión la contestará. Que las preguntas vienen, que las apuntéis, que estéis atentos de esto, porque son un tesoro y nos ayuda mucho a las sesiones también. Esto lo digo yo, no lo ha dicho él. Sí. Así que las enviáis y así se las enviamos a Swamiji y es una riqueza de todos. Una cosita que me gustó mucho, el tema de conseguir esa estabilidad, ¿no? De no estar siempre bien con lo bueno y mal cuando hay algo malo, ¿no? ¿Me entiendes? Eso me gustó mucho. Como conseguir estar adentro y que lo externo no nos tenga tan... Ay, no me salen las palabras hoy, tan inestables, ¿no? Eso me parece algo muy bueno. Bastante.
She likes a lot that you say about achieve this stability and not that the good things or bad things take us. And yes, about this stability. She loves it. Sí, muy importante. Bueno, lo dejamos ir a descansar. Thank you. Vale, gracias. Gracias. Bye. Thank you, Swamiji. Very Thank nice session. Gracias. Thank you so much. Gracias. Bye, hasta el miércoles. que Bye, viene. Aditi. Gracias. Aditi. Gracias. Rosa, muchas Bye. gracias. Gracias a Corazón. vosotros. Adiós.